Goeienaand namens die hele Fokus span, baie welkom by ons program vanaand. Ek is Lenet Francis. Bietjie later wys ons jou wie en wat inheemse bome in dele van die Kaapse Metro bedreig. 86,000 direkte werksgeleenthede in KwaZulu-Natal en in Mpumalanga en 'n positiewe impak op die lewens van nagenoeg 1 miljoen mense. Dis wat die groter suikerbedryf van Suid-Afrika vermag. Maar werkgewers en werknemers in die bedryf ervaar nie net soet die afgelope paar jaar nie. Net in die 2018-2019 finansiële jaar het Suid-Afrika meer as 170,000 ton suiker ingevoer. Dis onder meer invoere wat die gesondheid van die Suid-Afrikaanse suikerbedryf bedreig. Regisseur Karen Dorwil en kameraman Baden Taylor het KwaZulu-Natal besoek. Hier en daar krul rook nog lui die lug in die Amatikulu gebied noord van Umhlanga. Suikerriet is die vorige nag gebrand sodat dit vandag geoes kan word. Maar die Suid-Afrikaanse suikerbedryf meen die rustige prentjie flous die oog. It's been a confluence of factors that have culminated in what we've come to term the perfect storm of challenges. Rex Talmadge is adjunkvoorsitter van die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekersvereniging. Self boer hy met suikerriet buite Gingindlovu. It takes a number of years to recover from a drought, let alone a consecutive 3-year drought. To give you an example on the impact on production, approximately 4 million ton reduction per season. Dit beteken 'n verlies van R2 miljard per jaar per droogte. Kiki Mzoneli is die 5de geslag wat op hierdie grond buite Groutville met suikerriet boer. Kiki verduidelik dat opeenvolgende droogtes opkomende boere soveel swaarder tref as gevestigde boere. When we have drought, you find that our soils sometimes they are affected and they expose the roots of the sugarcane, and then you find that the sugarcane you have to replant all the time. So as a small scale farmer, you can't afford to replant because you don't have money to always replant. We have this particular farm is 66 hectares. Buite Tongaat boer Roy Sharma suksesvol met suikerriet nadat hy jare gelede 'n stuk grond van 'n suikermeel gekoop het onder die regering se grondhervormingsprogram. The drought has impacted us very negatively, and just as we were getting out of the throes of the drought, we have sugar imports impacting the markets. So when we thought we should be achieving a higher price for our product, the imports pour cold water over that. Hierdie is Suid-Afrika se suikeruitvoerkaai by die hawe van Durban. Dis stil in vergelyking met die bedrywighede aan die oorkant van die hawe, waar onder meer suiker ingevoer word, tot groot frustrasie van die Suid-Afrikaanse suikerbedryf. We have deep water imports from the likes of Brazil, Thailand and India. We have regional SACU, South African Customs Union, and in particular Swazi, now known as Eswatini sugar, that comes in duty-free and displaces our sugar. And then we have a third category, which is illegal imports. And essentially for every ton that enters our market and displaces a ton of locally produced, it comes at a net loss to us of 5,000 Rand per ton. 'n Klein boer soos Kiki Mzoneli voel hierdie mededinging van ingevoerde suiker direk op haar lande. With the imports, now it impacts on the number of the laborers that you have. We can't afford to get more laborers into our operations because we can't afford the labor. Net hierna die suikerbelasting wat Suid-Afrikaners sedert verlede jaar op versoete koeldranke betaal, laat reeds 'n wrangsmaak in die mond van die plaaslike suikerbedryf. Bly by ons. Welkom terug. In deel 1 van hulle spesiale verslag het regisseur Karen Dorwil en kameraman Baden Taylor berig hoe droogtes en invoere van suiker die suikerbedryf knou.
In Februarie vanjaar is die suikerbelasting wat Suid-Afrikaners sedert verlede jaar op koeldranke betaal, verhoog van 2.1 sent tot 2.21 sent per gram suiker per 100 milliliter, met die eerste 4 gram suiker wat vrygeskeld word van die belasting. In deel 2 van hulle verslag vertel ons span van die impak van suikerbelasting op die bedryf. Droogtes en goedkoop invoere is nie die suikerbedryf se enigste hoofpyne nie. Vanaf 1 April verlede jaar moet die vervaardigers van koeldranke en sommige vrugtesappe 'n gesondheidsbevorderingsheffing aan die tesourie betaal. Die doelwit van die suikerbelasting is om Suid-Afrikaners se inname van suiker te beperk. Koeldrankvervaardigers het vinnig die resepte vir drankies verander. They're using less sugar in the soft drinks, and hence they're buying less sugar from the industry. And within South Africa, they are the biggest buyers of sugar within the sugar industry. So the impact is that they will be consuming less sugar, and rough estimates have suggested that it will impact the sugar industry revenue to the tune of about 2 billion rands. Ilovo Sugar SA is een van die grootste vervaardigers van suiker in Suid-Afrika. Sy aanleg by Eston, suid van Pietermaritzburg, vervaardig bruinsuiker en molasse, maar dis sy verkope van witsuiker aan koeldrankvervaardigers wat reeds gekrimp het met 30%. Taking prices up is not really an option. And so with them reformulating, it means they're removing sugar out of the product and replacing it with sweeteners. And that is the volume that the sugar industry as a whole, and Ilovo as well as a key player in the industry, has lost all of that revenue. Volgens Maslare oorweeg Ilovo nog nie afleggings nie, maar moes die maatskappy ernstig kyk na hoe en waar hy geld kan spaar. When pressures like this occur, whether internally or from externally, there comes both opportunities and risks around jobs. And some of those opportunities for us within Ilovo, it's been trying to redefine some of the roles that we have and make sure that we've got roles that are fit going forward into the future. Coca-Cola het in Februarie vanjaar die vakverbond FAO ingelig dat hy 1000 werknemers kan aflê weens die impak van suikerbelasting. Bev SA, wat koeldrankvervaardigers soos Coca-Cola, PepsiCo, Twizza en Tiger Brands verteenwoordig, het nie aan Fokus se onderhoud toegestaan nie. Toe suikerbelasting aanvanklik oorweeg is, het die Suid-Afrikaanse Suikervereniging die Buro vir Voedsel en Landboubeleid versoek om die moontlike impak op die suikerrietbedryf te bepaal. BFAP het bevind dat die suikerrietbedryf die impak van suikerbelasting oor 5 jaar sal voel. As suikerbelasting 'n afname van 200,000 ton in die aanvraag na suiker sou veroorsaak, sal 13.200 hektaar minder suikerriet geplant word en meer as 3.000 werksgeleenthede verlore gaan. Roy Sharma sê hy voel reeds die impak. From around the middle of last year, we saw a consistent decline in our cane payment, and the end result being, by the end of the season, we were actually owing our milling companies money because they had paid us more than what we should have. Given the cane payment mechanism in the industry, we get paid a provisional payment on a monthly basis as we deliver sugar cane. 'n Klein boer soos Kiki Mzoneli vrees die ergste van die suikerbelasting. You ration your money according to your daily expenses until you can't ration anymore. You decide on whether to buy inputs or to get smaller labor. So that will eventually make you plant less hectares. So there will be more expenses and you won't be affording to be a farmer anymore. In Desember verlede jaar, minder as 'n jaar na die inwerkingtreding van die suikerbelasting, het die tesourie reeds 2,3 miljard rand met die belasting verdien. Suikerrietboere se versoeke word geïgnoreer. The funds that accrue from the HPL, in fact, be ring-fenced and utilized to enhance the industry's sustainability.
And we were told that would be a categoric no. It goes back into the national fiscus. Wat suikerrietboere nou laat vra vir 'n moratorium op suikerbelasting. There should not be any extension of the sugar tax, that it should be stopped where it is. We also would support that there is a review of have there been any benefits as expected out of the implementation of the tax, and are the consequences of its implementation outweighing the benefits. Om wel die pyp te rook in die uiters mededingende klimaat, word die suikerbedryf aangemoedig om te diversifiseer. I have diversified into an additional crop, into macadamias, and I continue to do intercropping. We plant vegetables and other crops to keep labor involved and keep some cash flow coming in. 200 cubic meters of gas. That's the capacity. Hierdie bioverteerder is 'n gesamentlike projek van die Suikerrietkwekersvereniging en Crown Hill Farms buite Mandini. Die verteerder word met hoendermis en mielie en suikerrietreste gevoer en wek metaangas op om die plaashuis se kragopwekker aan te dryf. Part of that diversification, there are two key elements. The one is electricity generation, and the other is biofuel production. And the biofuel production itself would convert sugar into biofuels and work and serve as a surplus removal exercise. And instead of exporting that sugar onto the world, the dump market at a loss, it would be able to turn it into biofuels, green energy. Hier wek Ilovo Sugar SA se Easton aanleg sy eie krag op met stoom, 6 megawatt per uur. We already, as all brown sugar mills generate electricity for their own use, so in terms of running the process. There is, in particularly the brown-only sugar mills, capacity for transmission, selling it into the grid, with investment and the right kind of tariff that will allow for any payback on any capital investment. As die groter Suid-Afrikaanse suikerbedryf toegelaat gaan word om te sink en die klimaat nie geskep word vir diversifisering nie, kan meer as net die suikerbedryf lei. The sugar industry is not necessarily about the commodity that's produced. It's about the massive socio-economic impact it has in deep rural areas where little other economic activity is offered. And these are populated provinces. Bly ingeskakel, net hierna vertel ons meer oor die bedreiging van inheemse bome in dele van die Kaapse Metro. Ons is nou terug. Kosbare inheemse plante groei in groot dele van die Kaapse Metro word deur bas- en plantstropers bedreig. 'n Lonende en soms onwettige bedryf voorsien tradisionele medisyne aan duisende inwoners in die gebied. Plantstroping vir medisinale doeleindes kom egter landwyd voor en het sy wortels in kulturele praktyke wat al dekades lank bestaan. In die Weskaap word veral koorsbome en fynbos geteiken. Regisseur Dani Jeffers doen verslag. You've got several different people who get orders for particular things. They go collect them and then they get sent elsewhere. And they might not be even the people who are administering those plants. I drove into the area one morning and we just finished planting about 1,400 trees. On driving into the area, I noticed that there were about between 40 and 50 trees that had been ring-barked. I was in complete shock. I didn't understand what was happening at the time. Die Blackheath nywerheidsgebied tussen Kaapstad en Stellenbosch is erg deur basstropers en boomvandale geteiken. Die gebied wat ook as die Blackheath verbeteringsdistrik bekend is, het reeds duisende rande se skade aan koorsbome gelei. Meeste bome is intussen geverf om dit te beskerm. 'n nie toksiese verf word gebruik in 'n projek wat saam met die stad Kaapstad gedryf word.
It's a very serious problem because we're losing a lot of trees, and obviously that translates into a massive financial loss as well. But also it's an eyesore. So these trees are all eventually going to look very ugly, and once they die, obviously there's the financial implication of having to remove the trees as well, and then obviously replant. 'n Plaaslike sekuriteitsonderneming het van die stroopers met sakke boombas betrap. Was so 4 essensakke, gooiingsakke vol boombas wat gestrip was en hulle op hulle gehad messe, skerre en ook bakstene. Basstropers se onooglike handewerk is in verskeie woonbuurte in die Kaapse Metro sigbaar. Gebiede soos Bellville, Kuilsrivier, Durbanville, suidelike voorstede en selfs die Kaapse middestad loop deur. Hulle doen dit so op 'n gereelde basis, so laat in die middag of so. Zijn nou nie baie mense in die pad is of so nie, dan kom doen hulle dit. By die bekende Kirstenbos Nasionale Botaniese Tuin het basstropers op historiese kaamverbome wat dekades oud is toegeslaan. What they do actually is either they jump on top, and I've been told that they also actually cut through and go in. And also the fence has been replaced several times. Volgens die stad Kaapstad is basstroping 'n kommerwekkende aanslag op die Kaapse koorsbome. Because essentially what is happening here is that our trees are being damaged. It is being vandalized across the city. And this is not one or two pockets. This is a number of pockets in major public open spaces where people have foot or people are active throughout the day. So we're saying look out for these spaces. This is damage to city property. Van die oudste koorsbome in die Wes-Kaap staan in die Jack Miller Dani Yspark naby Bellville. Fokus het by 'n kwekery buite Stellenbosch gaan kers opsteek oor die gewildheid van die koorsboom in die Kaapse Metro. If you look at the fever tree, it's a lovely tree, it's iconic. And you cannot walk past or drive past that tree without noticing it. It's gonna jump out at you. You know, that lime green is there. Maar hoekom word bome van hulle kosbare bas gestroop en veldplante geteiken? Ondersoeke het bevind dat sowat 80% van die Afrika-bevolking steeds onwrikbaar glo in tradisionele medisyne. Meer as 400 plantsoorte word vir die doel gebruik en in Suid-Afrika is daar steeds meer as 100,000 tradisionele geneesers. In die Durbanville Hills omgewing loop plaasgrond deur. Plantstropers het reeds groot skade aangerig aan die gebied se fynbos en veral sekere bolplante is gewild. Die probleem kom al 'n lang pad aan. Is al seker in die afgelope 10 jaar wat die probleem nou net vererger. Hier's mense wat in ons area beweeg, wat hierdie plante, bolplante en knolplante ensovoorts verwyder. Hulle knoffel, hierdie goed is skaars goed, is inheemse plantspesies wat ons by ons ervaar hier in die Renosterveld. Wat hierdie goed uithaal op 'n groot skaal nou. It's a trade that actually provides a livelihood for about 27 million people. Die tradisionele medisynebedryf is miljoene rand per jaar werd. Navorsing deur die Verenigde Nasies het bevind dat duisende plant- en dierspesies op die rand van uitwissing wankel. Some people are a bit more conservative in the way that they would strip. So they might strip a little piece just for their own personal use. But I think the moment it goes into a mass market, then you need to have more for the demand. So then you end up stripping the whole entire bark. But I think in a city environment, you know that this is not necessarily accepted. And it might also be regarded as illegal. And so instead of taking a small little piece, you'll go for the whole entire thing because you don't really know when your next opportunity to harvest is going to come. And so those practices actually lead to unsustainable harvesting. Maar wie is die basstropers? Vingers word gewys na Rastafariërs, Sangomas, tradisionele geneesers, haweloses, moetieverkopers en selfs kryedokters as moontlike skuldiges. Stalletjies met groot hoeveelhede medisinale plante, boombas en kruie is oral in die Kaapse Metro te sien, veral by groot taxi-staanplekke en treinstasies en op sypaadjies in woonbuurtes soos Khayelitsha. Hy man is iemand oorspronklik die bergies, kosa mannetjies wat die kruie ken, wat men is
Daai man kom met sy sakke, hoekom hier's baie rastas, ek koop ons by die man, af om dit so R10 of R20. Maar mag jy dit afkap? Is dit nie onwettig nie? Dit is onwettig om hom af te kap, ja, maar ons moet die kennis van die baas te man. So wat jy sê is julle verkoop dit, maar julle dis nie julle wat dit afkap nie. Meneer, sê baie van ons healers is ou mense. En dis die mense wat meer self kan veld toe gaan om hulle medisyne te kry nie. You know? Die nuwe generasie van healers wat ons nou het, sit met die probleem dat ons het in 'n dispensasie van die verlede sekere wette in plek gesit wat dit ewen vir hulle moeilik maak om nuwe healers te word of om opleiding te ontvang as healers. Verstaan? So nou create ons actually ons begin daai gaappunt te create vir 'n kriminele element om nou die bas net na willekeur af te stroop en dan dit net soos enige iemand besigheid te gaan maak en dit aan hierdie ou tradisionele healers gaan verkoop waarvan hulle bewus is dat hierdie healers sal nooit by hulself kan werk toe gaan. So you find that the bush doctors will have a tendency to use more of the foliage and more of typical fynbos material. So plants that are actually found around here. And then the traditional healers that might be coming from outside of this area will be more trusting of the plants that they're familiar with. And these may be bulbous, there may also be bark. Daar is 'n bestaande netwerk actually. Met my ondervinding oor die jare soos wat ek as ek werk toe gaan om te gaan kry en om plante en sovoorts in die berge te gaan soek. Is daar konstante groepe mense wat ek altyd kry. So there is a trade network where you have people that go and harvest the plants, so they get an income for going into wild areas and harvesting. Then they will sell to traders, and those traders will be the people that will sell to the sangomas and etc. It is ordinary people who are doing this, but not necessarily that are coming from Mfuleni or surrounding areas. Some could be coming from Kailisha, could be coming from Paarl and elsewhere. So these are people who are trying to make a living by selling to those who are healers. But mainly traditional healers are opposed to that because they take their motifs from KZNs, your Eastern Cape, where there are many natural forests. Baie insiggewend. Onthou ons afspraak volgende Sondag aand om 6 net hier op SABC 2. Ons lees graag jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Jy kan dit vir ons stuur aan Fokus by sabc.co.za. Jy kan ook 'n draai gemaak op ons Fokus blad op Facebook. Dit is by Fokus SABC en dan ook op Twitter by Fokus ZA. Baie dankie vir die saamkyk. Jy kan dit weer vir ons sien op ons Facebook blad. Laai die YouTube kanaal daar af en dan kyk jy weer. Dis sien jy dan volgende Sondag aand of hoop jy 'n goeie en 'n veilige week. Totsiens.